Route 1 klingt, als wenn es jetzt noch 2, 3, 4 und 5 gibt. Die gibt es auf dem Papier, aber da ist noch nicht viel zu sehen. Stuttgart, Germany, home to Porsche. And oh Lord, won't you buy me? And okay, they kind of also co-invented bicycles. Anyway, Stuttgart. The city has a whole cycling route running right down the middle. So I decided to borrow this bike from a friend and go to Central Station, where the limited space on the sidewalk is, at least, cluttered with e-scooters, and meet with the guy who launched the city's cycling referendum, or, and here's your German word for the day, Radentscheid. Oh. Hi, Hi, wo ist dein Porsche? ich habe gar keinen. Du hast keinen Porsche. Arbeiten nur an den. You know you are at ground zero for car culture when the guy behind the cycling campaign is a car engineer. Maybe it's because he has a Dutch-sounding name. Thijs Lucas. Hi, ich bin Thijs Lucas. Ich bin eigentlich Stadtkind aus Bremen, ich komme aus einer Fahrradstadt und bin hergezogen zum Studieren. Ich habe Autos studiert, also ich bin Ingenieur für Fahrzeugtechnik eigentlich. So Thijs says he really started thinking about making cities people-friendly when he saw how hard it was to cycle in Stuttgart. Und habe gesagt, hey, so wie Stuttgart funktioniert, das funktioniert nicht. Autos sind schön, als Einzelne, wenn sie irgendwo in der Werbung fahren, aber in Stuttgart gibt es einfach nur Probleme mit Autos. Und habe den Radentscheid mitgegründet. Ein Bürgerbegehren für ein fahrradfreundliches Stuttgart. Das war damals der 6. oder 7. Radentscheid in Deutschland. Und wir haben 35.000 Unterschriften gesammelt. Der Gemeinderat hat das abgesegnet und hat gesagt, ja, wir wollen, dass Stuttgart genau diese Ziele auch erfüllt. Hat sogar noch ein paar Ziele draufgesetzt und konkretisiert, was total gut ist. Und seit 3 Jahren sind wir jetzt in der Umsetzung und passiert ist bisher nichts. Warum wolltest du, dass wir uns hier treffen? Ausgerechnet hier. Also es ist nicht so schön, die Ecke. Doch, also wir haben hier wunderschöne alte Gebäude. Du siehst, die sind mit Brettern verschlagen, weil da kein Mensch drin arbeiten oder wohnen will. Aber sie sind einfach wunderschön, eigentlich. Das Problem ist, wir haben davor eine Bundesstraße, die größer ist als so manche Autobahn, die mitten durch die Stadt geht. Und ich sitze hier einfach total gerne. Hier ist so eine Bank mitten in diesem brutalen Nichts, das wirklich einer der vielleicht menschenfeindlichsten Orte ist in Stuttgart. Und gucke mir an, wie sich die Stadt verändert. Ich fahre hier einmal die Woche zur Arbeit, also gerade haben wir viel Homeoffice. Aber es gehört einfach viel Überwindung dazu, überhaupt erstmal hier lang zu fahren. So Thijs agreed to cycle Stuttgart's Route 1 with me, starting at Central Station. Was hier schön ist, ist tatsächlich ein Fortschritt für Stuttgart. Wir sehen einen Radweg, einen echten Radweg, sogar mit baulicher Trennung. Da ist eine Mauer zum Autoverkehr. Das ist etwas, das gibt es in Stuttgart so fast gar nicht. Wird aber langsam immer mehr. Und war auch ein Teil, für den wir auch protestieren mussten und einstehen mussten. Unfortunately, the route ends here at the station, leaving pedestrians to think, why are these guys cycling on the sidewalk? Seriously, that's literally what this woman is asking Thijs right now. But we're not in the wrong here. This is how the bike lane is designed. And when you cross the street, you enter this fresh hell. No bike lane at all. Before taking this circuitous route to the bridge across the road, where our journey begins. And let me just add here that I heavily filtered the audio in much of this so you could hear Thijs over the cars. But this next part I left as recorded. Cities are not loud, cars are. Was wir hier sehen, wir sind wieder auf der Hauptradroute 1. Das ist die radverkehrsstärkste Route, die wir in Stuttgart haben. Und was ihr da im Hintergrund schön seht, ist, links geht es für den Fußverkehr lang und rechts soll der Radverkehr lang fahren. Eigentlich ganz gut gedacht, weil wenigstens mal an so einer Engstelle getrennt ist. Das Problem ist, dass alle nach rechts wollen. So gut wie niemand muss hier links abbiegen und für den Fußverkehr ist es ein Riesenumweg. Das heißt, auch die Fußgängerinnen laufen natürlich da, wo der Radverkehr fahren soll und dann wird es eng an der Steigung und es funktioniert einfach nicht.
Und alles auch das nur, weil hier unter uns eine riesengroße Straße ist, wo man keine Ampel für den Radverkehr einrichten will, damit es schneller geht, damit es ebenerdig geht. Also unter uns können die Fußgänger nicht durchlaufen. Genau. Diese ganze Brücke und diese ganze Enge hier ist nur dafür da, damit der Autoverkehr ganz schnell durch Stuttgart fließen kann. Our journey begins right in a park, which looks nice, but this part is a bit narrow. And now we don't really have a bike lane at all. This is just pavement in a park. If lots of people come here to spend some leisure time, you don't want to be riding quickly here at all. The pavement is also not exactly smooth, and we are still sharing space with pedestrians. At least there are these occasional bollards to keep cars off. And now we approach our first square that Tace wants to show me. He was quick to point out that a Platz in Stuttgart is generally just a big intersection, not a place anyone would want to spend time. And here we are at Charlottenplatz. Ja, alles, was eigentlich eine Stadt hat und Prunk zeigt und zeigt, wie toll und reich wir sind, das ist hier. Aber hier will einfach kein Mensch lange stehen bleiben. Außer wir jetzt gerade. The cycling route is now in both directions, but there's only really space for one direction. One of Tace's favorite spots is coming up. Don't mind that vehicle. We are cycling parallel to the center of town, and the next street over was made into a priority cycling street, one of only 2 in Stuttgart. This street used to be full of cars. As you can see on the right, bikes now park in the parking spaces. And here, where the bike racks are heart-shaped, people get married at the Standesamt. There are lots of crosswalks, but really people should be allowed to walk anywhere they want once you have gotten rid of cars. Of course, deliveries can be made in the morning and taxis can also drive in. Einerseits, weil die Stadtverwaltung sich hier Mühe gegeben hat, den Autoverkehr gut rauszukriegen und es fahren auch immer weniger Autos hier durch. Wir haben eine Allee, das ist auch sehr selten für Stuttgart. Und was ich besonders schön finde und was auch zeigt, warum oder wie diese Straße funktioniert, ist, wenn ich hier am Wochenende sitze oder auch unter der Woche und ich sehe hier, wie Familien mit kleinen Kindern fahren. Dann weiß ich, diese Straße funktioniert für die ganze Bevölkerung. Und das ist ein Anspruch, den wir überall haben sollten, an jeder Straße. We continued our trip along Stuttgart's cycling Route 1 and entered another shared space. Here, pedestrians and cyclists share the right-of-way. This street unfortunately looks like a construction site, and it is even blocked off at the end here. Cyclists cannot get through easily. The speed limit here is 20 kilometers an hour, by the way, which Tace says is fine for the street, but kind of stupid on Stuttgart's cycling route number 1. This is technically a street where cyclists have priority. It's blocked off here for cars completely. And like so many so-called cycling routes in Germany, this one is lined with cars. There's one more thing you need to know about Stuttgart. It was recently the largest city in the world with a green mayor, from 2012 to 2021, in fact. And the state of Baden-Württemberg has also had a green minister-president since 2011. And so this town of some 600,000 plus people is not just ground zero for cars. It's also had the greatest concentration of green governments in the world, doing very little to make cities people-friendly. Now, I'd like to rag on this city some more, but you can see it for yourself. And really, it's not bad. I mean, there's worse. As you can probably tell from my accent, I spent way too much time in the US, so yeah, it gets a lot worse than Stuttgart. And Canada. Don't even get me started on Canada. Every time I go back, I have to rent a car. It's like a $50 tax on my existence every day. And Stuttgart has Linsenspätzle and Dinkelacker.
And people here are rich because they get good jobs in industries like automobiles. Okay, let's skip forward to this intersection where soon cyclists will have the right of way. At present, you still have to push a beg button. We are now approaching the end of our tour as we enter Kalten Valley. Here, the street gets narrow, but it is the only thing connecting central Stuttgart with the southwest. The sidewalk is already the bike path, and it goes in both directions. Later on, when buildings start appearing on the left and the streetcar line is on the right, the space is really maxed out. This, ladies and gentlemen, is where the idea for the open bike sensor was born. There is so little space here that one local tinkerer decided to construct a sensor that measures the distance when cars pass. Tice has had one on his bike the whole time. It's right here. But that's a story for my next video. But there's one thing I still don't get. How does a car engineer become a cycling campaigner? Tace, tell it to me like I'm stupid. Ja, ich liebe Autos immer noch, aber ich mag den Verkehr einfach gar nicht mehr. Oh, Lord, won't you build me protected bike lanes? I'm too scared to cycle like the Dutch and the day.